Hello, good morning. I hope you can all hear me. Please let me know if you are here already. Simply write a greeting in the chat window. I don't see many people connected though. I see only 8 of you watching. I'll wait a minute or two until more people come in and I'll start. Hello, Richard. Good to see you. Hi, Andres. All right, very good. I see the number of you increasing now. That's totally okay then. I'll get started with today's class. We'll continue seeing about Action Controller. There are some topics we still need to cover. And I'll introduce then ActionView, which is the view part of Rails. So if you let me, I will switch to my desktop. I hope you're now watching my desktop. I'll just make sure. Yeah, you're watching my desktop. That's good. So, okay, let's start the slides. We've seen plenty about routing so far. In the current lab assignment you are working on, you have to at least see an example on how to implement routing namespaces. As we've got both an API for ticket type and event resources. We've got special routing namespaces for the API, and we've also got the regular resource routes which allow to access HTML views or routes that render HTML back to the client, back to the browser. So the general case about this is that it can happen that your application needs separate sets of routes depending on the user or the client. In the case of the API, well, it's another kind of client. It's not necessarily a web browser. It can be a standalone application, right? Such as, for instance, the case of Spotify or Netflix. Those are web applications, web clients that are not exactly web browsers. And they consume the content, that is the audio, the streaming audio, and the streaming video through RESTful APIs. It's most likely they've done it that way. So, there are also other use cases for this besides APIs. Perhaps you got separate responsibilities among your users. You got administrators and you got regular users. So you don't want regular users, to sneak into the paths of administrators. Administrators will possibly want to change information about users or other resources in the application. This must be adequately protected. And certainly you can sort of separate it from the rest of the application by using namespaces. So you declare your routing namespaces in the config routes RP file. You've seen that already. The routing scopes or routing namespaces, it's actually namespaces rather than scopes. I'll fix this slide because the title is a little misleading. In this case, we've got a namespace for admin users. Right? It's intended for administrators. So administrators will have special sets of routes to access articles and comment resources. It's likely that administrators will be able to delete any comment or to reply or, well, to modify, to edit any comment or article. So you have to give the administrator another route to other routes to perform those actions that are separate from the routes that regular users access. So the fact that you establish a namespace will have some consequences on the way in which you structure your controllers, right? Even the way in which you structure the views later on.
For starters, you'll see that if you've defined a namespace called admin, then the path to the controllers that will process all those routes, the path in the file system will be under app controllers admin, because the namespace is admin. If you got another namespace, for instance, I don't know, foo or bar or whatever, it would be foo or bar instead of admin, right? So controller classes must be named with a preamble containing the namespace they belong to. So in the case of admin, it would be admin : articles controller. The colon in Ruby is an operator. The colon will act as a scope namespace resolution kind of operator, like in C++. If you've done the low-level programming course and went through C++, you possibly are aware that the colon operator is a scope resolution operator. Well, that works pretty much the same in Ruby. I think definitely there's some inspiration that got passed from C++ to Ruby. All right, so you see that when you got routing namespace, one consequence is that you'll have another folder in your apps, in your app controllers folder, from where you'll see all the controllers under the same namespace, right? The other consequence is that the routes will be prefixed. The admin appears here right before articles, for instance. You got the traditional 7 RESTful routes for a plural resource. You know, you got the index, the new, the create, the show, etc. But you see admin here. If you got regular users, well, the routes they'll see are different. They'll just see articles and not see the admin prefix in that case. There are, as always, some other details, some other subtleties you'd like to see. You can always consult the guides. I'm putting here a link to the bleeding edge, the latest version, the current guides that are actually under development, which are hosted in the edgeguides.rubyonrails.org. If you go to the regular www.rubyonrails.org, Rails Guides, I think it is, the regular one, Rails Guides or something like that, right? If you go to the regular Rails Guides, you'll see, well, the subtle difference I like to show you. I'll try here to see if my browser is working. Okay, very good. You'll see that there's some nice goodies, such as coloring, syntax highlighting. Okay, you don't see that in the stable version, right? This is the bleeding edge, and what I previously gave you is the stable version. I like to see this bleeding edge version because it has coloring, and perhaps that facilitates understanding the examples a little better. The content is pretty much the same. There are some differences, format mostly, and I prefer this format rather than the standard guides. Okay, so to continue. Okay, we've got these routing namespaces, and we've also got routes for nested resources, right? That's also something you have to research and implement and apply in your current lab assignment, right? So for instance, if we've got magazines and these magazines have advertising, it can happen, of course, that a magazine can have many ads, right? And in turn, an ad will belong to a magazine. So we have this sort of containment relationship among magazine and ad, right? So this should reflect somehow on the routes, right? If you want to see the ads, well, there's a possibility you go to the ads index and you'll see all possible ads from all magazines, right? But what if you want to see the ads of a specific magazine? Then the way to accomplish that is through nested routing. So the way to accomplish the nested routing is like as shown here, right? You first define the containing resource, in this case magazines, and within a block, do end block, you see here in the example above, you'll see that the ad resources are nested. And that the consequence it has is that the routes that are available then, the routes that are possible, are the ones below. You got, for instance,
If you want to see all ads in a specific magazine, you got get magazines / the magazine ID, which is of course numeric, it's a scalar value, then /ads, and that will trigger the ads controller index action, showing all the ads in a specific magazine. That's the intent. That's what you want to do when you nest a resource within another, right? So the other routes become available as well. You'll see that as you got a plural resource, both are plural resources. You got the magazines and you got the ads. You got the same set of 7 routes, the usual set of 7 routes. However, as the ads controller will always execute, look at the third column. You'll see that ads index, ads new, ads create, etc. Ads will always the ads controller is the one that will handle all of these different requests. The difference by having the magazine in the path, the magazine ID in the path, is that you will know which ads to show when the first route is called, right? When you want to create a new ad, it will be attached to some magazine. If you want to create a new ad, it will be created for some magazine, and so on. So these are kind of contextual routes, if you will, because there's the magazine context in them. The routes will know which magazine they're acting on. I'll stop now and see if you got any questions. Okay, very good. I'll go on. So when you define routes, another consequence of this is that Rails will generate automatically some helper methods that you will then use in the views. If you want to have a site, a website that is navigatable, you say navigatable? I think so, yeah. If you want a site that is navigatable, que es navegable, that you can simply follow links from one part to another, you'll need the links to be automatically generated. Generating them by hand will require you to know the object IDs, for instance. And that's really, I would even say unacceptable. As a developer, you don't want to hard code IDs in your links, right? The links are completely variable. So all of these routes or route definitions will also yield automatic helper methods that get automatic available for you to use, such as, for instance, magazine ads URL. In that case, you pass a magazine as the parameter, and that will generate an HTML link for you. You can put in your views, and we'll see that in a while because we haven't yet introduced ActionView. But this is just to give you sort of the purpose of the sense of purpose of the routing system as well. You know, that it can generate automatic helpers for URLs and paths. Well, we've seen you can nest resources. This will translate to sets of routes that will involve the resources, the containing resource and the contained resource. But this doesn't scale well. You know, if you wanna, for instance, have 3 or more levels of nesting, the final URLs you'll have will be extremely long, will require many IDs, will be very confusing, you know, will be very, very confusing. Will turn very confusing when you are actually programming your navigation then. So the good practice, the rule of thumb, is to limit the depth of your nesting when you work with nested routes. As it says in this slide, the goal is to provide routes to resources with the minimal amount of information to uniquely identify the resource. So we see an example here. We see articles, and the articles have comments nested inside, but only for the index, the new, and the create routes. And why is that? Because, okay, you possibly have, for instance, a blog, right? The blog has articles, the articles have comments, and when you want to list comments, you normally want to list them in relation to an article, right? When you want to create a comment, you want to create it in relation to an article. So both new and create operations are associated, need the article context to be correctly executed. But in other cases, for instance, you want to show a particular comment. To show a particular comment, you don't need the article. You simply put the comment object
in the helper and it will open up, right? If you want to edit a comment, it's the same thing. You in order, for instance, to create, we will see this later, but to create the link for the edit action, you only need to know the comment and the comment ID, and that's it. If you want to update or destroy, those are all actions that will just affect the comment, and you don't need contextual information about the article. And this is a sort of a general pattern. It kind of always happens, you know. The index new on create will need the information, the ID of the parent resource. Almost always, it will happen that way. And if you don't, if you want to support this shallow nesting strategy, then you redefine comments as a resource, like in the example here, in the last line, only for the show, edit, update, and destroy actions. This way, you'll have shallow nesting. You basically intend to reduce the depth, you know, of the nesting. The code that's at the top, which I just commented about, there's an easy way to write it. You don't have to be so verbose as to write that the nested definition of comments will only be available for index new on create and the other one for show edit, etc. You have a sort of abbreviate kind of writing that, which is the way below. You define the articles, you nest the comments, and specify that this is a shallow nesting routing, right? The shallow option appears as true. That means that the routes declared above, in the example above, will be the ones that will be available. Only 3 routes will require nesting, and all other 4 routes won't require nesting. And in that case, you kind of reduce the nesting that is necessary. Okay, this is mostly, I would say, a good practice, right? You don't want more than 1 level depth of nesting with URLs. Okay, there are other situations in which you have different types of resources and the same action can be performed on these resources. For instance, if you got comments, it may happen that you want to comment on, for instance, in your project, you want to comment on an organization or on an event, right? If you want to attach an image, the image can be attached on the organization page, or I don't know, maybe to an event as well, right? So you got actions that are kind of repeated across different resources. So when you have that kind of situation, you can declare concerns. Here we got a commentable concern that will involve comment resources. We've got another concern, which is image attachable, that will relate to images, however, only for listing the images. And how will this look in the actual implementation? Well, you declare routes with concerns as above, right? When you got messages and you want messages that can be commented, you specify concerns, in this case commentable. If you got articles, you can have them commentable and image attachable, right? And the consequence of this is shown below. Below you see code that is the equivalent of the above. You see that the first declaration translates to messages having nested comments. In the second case, you see that articles have comments nested as well as images. So concerns are basically to reduce we could say, code reuse. It's for drying your code. It's to avoid repeating yourself, right? It's simply for code reuse, and it's a good practice. So I'm showing you that if you want to use it. Okay, I'm sorry. It seems that I copy and pasted and I didn't delete this slide. I'm sorry. Sometimes it happens. Right. The next topic I'll show you, which is rather more complex, is about how a controller handles its parameters. Before I get started with this, I'd like to see if there are any other questions or observations about what I just explained about routing. Okay, good. Once you do a nested resource,
Can you get the nested model separately? I mean, once it's nested, you access it by, okay, magazines one ads, but can you access by ads? Yes, you can do that. You can certainly do that. Actually, I think I explained something about it here. In this case, you got articles and you got comments, right? This relation here is like what you're showing me. You got the magazines and the ads. These are the articles and the comments. So the comments, yes, the comments can be accessible, for instance, directly on the show action or in the edit action. Any of these actions, for instance, if you got resources comments and you got the show action will require the ID of the comment that will be displayed, and there's no need for the article. In the case of the magazines and ads, there's no need for the magazine. You just pass along to the helper method. Then when you want to create a link, you pass the ad object, or you pass the comment object. There's no need to also pass the magazine or the article, the parent resource. You don't need it. You only need the parent resource when there's a relationship involved among the containing and the contain object. For instance, in index, you want to show the ads of a magazine or the comments of an article. When you want to create a comment or an ad, you want to create it in relation to the magazine or the article. When you want to show, you don't need the parent. You simply need the ID of the resource you want to show or you want to edit, and so on. Why Ruby tells me to make that comment like this? All right. Well, this is an idiomatic way of creating a list in Ruby. This is a way in which you can create a list of objects, of strings. For instance, you can take this and iterate with each. There's an each method for arrays that will allow you to traverse this list here. So instead of creating a kind of verbose list with quotes and commas, there's this simpler idiomatic way in which you can create a list of whatever you want, with scalars, a list of scalars, and you can have then iteration over that list by using, or it's actually what behaves like a list. It's sort of an array. Ruby works that way. Okay, controller parameters. So far in the lab assignment, there are standard operations that you perform on resources. For instance, you wanna create a new event, or you wanna update an event. You want to get all the events that are available, and so on. So in order for the action in the controller to know what it has to do, it needs parameters. It needs information. If you want to show a resource, then you need the ID of the resource. If you want to update the resource, then you need the information of the attributes or fields of the resource you want to update. So all of this information comes into the application from the client. The client can be a web browser or another web application, as we've seen with services, with RESTful services. Well, you need to know how to handle the parameters, how to receive the parameters, how to access them, how to control the access to them, and that's what we will see in the next few minutes. So in your controller actions, there's an hash-like object which is called params. If you take a look at the tickets controller that I gave you in the starter code for the current lab assignment, you'll see that the params are used, right? This hash-like object called params will contain all the parameters of the request in the form of key value pairs. And the params can be quite complex. The values are not necessarily scalars, right? The values can also be arrays, or even be more complex and have hashes inside. The value can be JSON, for instance, right? The value can be JSON, and being JSON, it is an object containing several attributes. The attributes can be hashes, can be arrays, can be objects, can be many things. So parameters in params can be arrays, and one way of trying this is to pass parameters to your controller action through the URL. When you got a controller action that responds to the get HTTP method, the parameters, you can pass them on the URL,
right? The only situation, the only case, I'll make a remark here, the only case in which you can pass parameters to your controller action in the URL is when you use the get method, okay? I translate. La única manera de pasar parámetros a la acción de un controlador por la URL es con el método get, ¿ya? El método get está pensado para esto y en verdad, bueno, o sea, no es que está pensado para esto en el sentido de que la aplicación más común son los buscadores, ¿ya? Cuando tú estás implementando un buscador, las keywords que tú buscas quedan en la URL, aparecen en la URL, ¿ya? Y así tú puedes, por ejemplo, guardar un bookmark en el navegador. Tú vas al bookmark y te ejecuta la búsqueda todas las veces que tú quieras, ¿ya? Entonces, estas ideas aparecieron en los orígenes de la web, digamos, a mediados de los 90 era común que los usuarios hicieran ese tipo de cosas. Hoy en día no tanto, pero sigue la posibilidad, ¿ya? ¿Cuál es el problema de usar get poniendo los parámetros en la URL? Que es inseguro, obvio, ¿ya? Inseguro en el sentido de que alguien puede hacerte shoulder surfing, alguien puede estar parado detrás tuyo y mirar los parámetros que estáis buscando, y quizás los parámetros, si es que pones un password ahí, es fatal, no tiene sentido, ¿ya? Entonces hay que saber cuándo usar esto. Tú pasas los parámetros por la URL con get cuando estás implementando, por ejemplo, un buscador y las cosas que tú buscas son inocuas y no es información que pueda ser comprometedora o sensible, ¿ya? So you can pass an array, right, as parameter with get, like it is shown here. You got after the question mark, yeah. You remember the first class? I think it was this first class when I explained about HTTP, right? And I showed you that the part of the URL that goes from the question mark and to the question mark and what's after the question mark, it's called the query string. So in the query string, you can put an array as shown here. You put the name of the variable you want. That's kind of the, yeah, we can say it's the key. So the key, you put it with brackets, and you see that there are several values that this array will contain, 1, 2, and 3, right? When you fetch the array parameter by using its name, IDs, you will get an array containing 3 strings. The query parameters are always strings, so you get a 1 string, a 2 string, and a 3 string in an array. That's one possibility if you want to pass arrays. If you want to pass more complex objects, then you commonly use the post method, or you use the patch. When you want to create a new object, a new resource, you use the post. When you want to update a resource, you use the patch. I've shown you that in the Postman example, right? And it's also in the routes definitions if you go and check them. So this requires a little more knowledge to be understood. I still have to explain you about HTML, HTML forms, and once we go through HTML forms, you'll be able to understand how to use these hash parameters in regular post or patch requests. What you are now studying is about JSON parameters. You're working with JSON objects. You're using JSON representations for your resources. You're not using HTML, you're not using HTML forms yet, you're only using JSON, which is a wonderful way to exchange data among web applications. So JSON is, we can describe it as an object serialization format. It allows you to take an object, the state of the object, and send it through the network. That's basically the purpose, right? You take the state of the object, you send it from one point to another over on the web, over the network using HTTP, right? So the receiving end will take the object, and in the case of Ruby on Rails, the controller will check on that object and see what that object is about. So there's a grammar about JSON. We know about to create an object, you start with a curly brace, then you use sort of key value pairs, and the values can be scalar, or the values can be objects, the values can be arrays, can be Boolean. You know, you got all these definitions here at the right side of the slide. There's a list
of things that can be used as keys, as values. The keys, I think, are always strings. So when you want to post or patch, send a post or patch request to your application that contains a JSON object, you have to specify an HTTP header, which is application/JSON, that will tell your application, your server application, what kind of representation the object has, the object you are sending has, right? Again, I showed you this when I uploaded that video with the Postman examples. Ok, para hacer la precisión en español, cuando envías un recurso cuya representación es en formato JSON a la aplicación, lo que tienes que hacer es poner un header, un encabezado de HTTP, que es el que aparece destacado en verde a la derecha. Tienes que decir que el contenido, el tipo de contenido que tú estás mandando es JSON. ¿Ya? Además, Content Type te permite especificar el encoding, es decir, qué conjunto de símbolos estás utilizando para describir el contenido. ¿Ya? Lo estándar es Unicode, es UTF-8. ¿Ya? Antes había otros encoding que se ocupaban en la web, Latin 1, ISO 8859 creo, y varios otros, y cada vez que teníais tildes, o teníais ñes, o teníais caracteres especiales, era bastante caótico. Hoy en día es todo Unicode, por eso aparece UTF-8, y quiere decir que hay varias versiones de Unicode, UTF-8, UTF-16, UTF-32, dependiendo de la cantidad de bytes que se ocupan para describir cada carácter. ¿Ya? Ok, so... right, there's a couple examples here. There's an object that says company, and company will have a value that it is a hash. You got name Acme, address 123 Carrot Street, etc. Right, that's an object you can retrieve in your controller and use it. Use the parameters inside for whatever you want to do. If you want to patch or you wanna update an object, a model, you can take all those parameters and use them to update your model or to create a new model if you want. Then you see that the object contains company : and then the description of this company object. Then you can retrieve that company object by going to params company, and it will give you a hash with all the key value pairs. Good. There are some other ways to pass parameters to controllers, for instance, using routing. Here you got a route definition in which the path is client status. Status is a variable field. You can put there, I don't know, a scalar value, right? And that will map to client's index, client's controller index action. And the third parameter, fooVar, is a request, it's a routing parameter, as it's called. So that fooVar will appear in params. You can ask params about foo, and it will give you the value var. So those are sort of constant parameters you can add to a route for some reason. If you need to do it for some reason, you need to pass sort of a hard-coded parameter to your controller action, you can do so by specifying a route that that's what you want to do. Okay, once the controller action receives the parameters, it can happen that a model object is created or a model object is updated commonly. If you got people controller, it would be people controller. Recall that controller names are pluralized. So if you got a person model, you'll have a people controller. So if you got a people controller, the create method will likely create a person. To create the person, you'll need the request parameters. Instead of passing params in the parentheses, you first have to filter out the parameters for security reasons. Rails will not allow you to pass params directly to the create method. There's something you'll have to do before, and I'll show you about it. Also, when you want to update the model, you have to do the same thing. Rather than passing params, you can't simply pass the params object for the person to be updated. You have to first filter out what parameters you want to really use. So here I'm showing you the people controller. We got the create method above.
there's the params, passing params person, you see, and that will fail. That will fail because we haven't filtered, we haven't permitted the specific attributes that can be allowed. Instead, well, the update method, that there's the update action that's below, you see that that action, when calling the update method, person.update, will pass whatever results from calling the person params method that is in the private section of the class at the end. So there's a private method in this class that is called person params that will take the person parameter and will specify that the person parameter is required. That is, if the person parameter is not sent to the controller, the client will get back an error. And after the require, for specifying that the person parameter is mandatory, there's a call to the permit method. The permit method is telling that name and age are permitted parameters of person, and both name and age are scalar values. So this is the way in which security, parameter security, is enforced. If someone sends you a person with another field, okay, for instance, a URL field, or a query field containing some, in which the respective value contains some SQL code, for instance, or some Ruby code, you want to totally avoid that. You don't want the user of your application to try to inject malicious code and run an attack. So that's the purpose of permit. Permit will only allow scalar values. The way in which is specified here, actually permit can allow arrays and hashes, but it has some more complex syntax that we will cover in a few minutes. So the important about this is that you ensure that the parameters, well, you establish which parameters are mandatory, and then you can establish which parameters are allowed. So the way in which one can fix the create method here is to call person params instead of putting params person directly. And this is what you'll always need to do with Rails. Starting in Rails 4, this is the way in which you process the parameters that come into the controller. You first have to filter out the parameters, and then you can sort of use them for updating or creating an object. You see in the create and update methods that many parameters are passed at once. Muchos parámetros en los métodos create y update son pasados de una, ¿ya? Es como que le paso una estructura de datos, una especie de un hash, ¿ya? Le paso un hash a update y update sabe lo que tiene que hacer. Tiene que actualizar varios campos a la vez. No es como que estemos actualizando los campos de a una manualmente, lo hacemos todo un paraguaso, de una patada. Y eso se le llama mass assignment, ¿ya? Mass assignment es cuando le pasas una estructura a update o create y ellos automáticamente hacen la asignación masiva de los parámetros, ¿ya? A eso se le llama mass assignment y por eso aparece mass assignment en los comentarios de estos métodos, ¿ya? Entonces, los mass assignment directos, como en el caso de create en este ejemplo, no están permitidos, ¿ya? Primero tienes que usar require. Existe otro método también, ¿ya? Que se llama fetch. Lo vamos a ver y de hecho está en el código que ustedes tienen en el laboratorio actual, ¿ya? Okay, so what I've just shown you is a technique known as strong parameters that it's become available since Rails version 4. The effect of sending the parameters wrongly to the controller action is that the client will get a 400 bad request response back. Entonces, si mandamos datos incorrectos, parámetros incorrectos a una acción de un controlador, la respuesta que va a recibir el cliente es código 400, bad request, ¿ya? Mandamos información, mandamos cualquier chanchullo y el servidor nos responde error, malo. Tú tienes la culpa. Los errores 400 en HTTP, el 400 que es bad request, el 403 por ejemplo que es prohibido, forbidden, el 404 que es not found, etc. Todos los 400 son errores que son culpa del usuario, ¿ya? Del cliente, más que el usuario, el cliente. El cliente tiene la culpa, ¿ya? Los errores 500
el servidor tiene la culpa. Y así popularmente, como en los memes, aparece que cuando el error es 500, la culpa la tienes tú, el desarrollador. Cuando el error es 400, es un problema del usuario. El usuario también, por otro chiste, se le llama como que está en la capa 8 del modelo de arquitectura de redes. Entonces, cuando es 400 y cuando es 500, se sabe qué lado tiene la culpa. Okay, so permit will allow you to specify which parameters are permitted. In this case, we're permitting the ID parameter, which is a scalar. Scalar types that are possible to allow are all of these shown below. The many sort of you won't have any problem if you pass a Boolean value, a string, a symbol, a numeric value, okay, and even a date or a time or a timestamp. All of those are scalar values. There's the possibility to pass arrays instead of simple scalar values, and the way you do that is to pass sort of a hash. Acá en permit lo que estamos viendo, en vez de un valor escalar, en vez de ver solamente ID, estamos viendo ID, dos puntos y un array vacío. En este caso estamos diciendo que en params puede haber un array, un array con valores, con escalares, ¿ya? Cuyo nombre asociado, cuya clave es ID. Hay veces en que no es factible ni conveniente especificar toda la estructura de parámetros que puede tener un parámetro, valga la redundancia, como en el caso de preferences. Entonces preferences aparece asociado a un hash que está vacío. En ese caso, preferences se permite que preferences exista, ¿ya? Y que adentro haya una estructura de parámetros compleja que no está predefinida. Entonces, obviamente, esta flexibilidad hay que usarla con responsabilidad porque nos pueden meter chanchullos dentro de esos corchetes, digamos. Puede llegarnos un objeto que está lleno de cosas y nosotros igual tenemos que filtrar aquello que está permitido usar en una asignación masiva, en un mass assignment. De hecho, está esta forma bien agresiva, ¿ya? To allow passing a complete hash of parameters, the permit con exclamation mark can be used. Params require logged entry dot permit, exclamation mark, and that will allow any hash or subhash parameter. So you have to use that with extreme care. When you write production code. When you are writing production code for an application that will be live on the internet, will be available to all the internet, all the web, you have to be very careful about what parameters you allow in. I'll stop and make a stop and see if there are any other questions. Okay. So when you got nested parameters, right? When you got post and you got comment, the post containing many comments and the comment belonging to a post, you can have a situation like the one at the right side. You got the serialization for the post, and that serialization will also contain the serializations of the comments. So you have an array of comments within a post, and perhaps you'd like to send that over to the controller. You want an action to process that, to update the post and update its comments. En ese caso, tienes una acción del controlador de post, por ejemplo. Tienes el método, la acción update, que va a recibir este objeto, ¿ya? Y va a tratar de actualizar el comentario, ¿ya? Perdón, va a actualizar el post y además va a actualizar los comentarios asociados. Entonces, hacer esto requiere bastante más definiciones. Se vuelve bastante más complejo, es como una parte, quizás esto es lo más difícil que les voy a mostrar que se puede hacer, ¿ya? De verdad, o sea, tener una asociación de contenimiento, un post that has many comments, ¿ya? Y poder pasar al controlador de posts un objeto complejo que contiene un post que yo quiero actualizar junto con todo lo que contiene, ¿ya? Entonces, ¿cómo se puede hacer una cosa así? En este caso, lo voy a explicar todo en español porque esto ya es suficientemente complejo como para enredarme más tratando de explicarlo en inglés, ¿ya? Fíjense que está el método permit de params, ¿ya? Y acá esto está permitiendo que lleguen los siguientes atributos
ya llega el atributo body y llega el atributo title, que están permitidos. Así quedan permitidos. Se pone como una especie de array con esto que estoy permitiendo, ya que son escalares. Los dos son strings en realidad, pero se toman como escalares. Y después tengo un arreglo de comentarios, ¿ya? Si quiero permitir un arreglo, tal como está acá, esto es bien oscuro, es bien enredado. Lo que uno hace es pasarle a params un hash, ¿ya? Y en este hash tú le dices que adentro va comentarios como la clave que está acá. Esto que está acá es una clave, esto es un key, ¿ya? Está diciendo que el arreglo va con una key que se llama comentarios y luego cada uno de los valores lleva un atributo texto, ¿ya? Entonces cada comentario tiene un texto. Eso es lo que estás diciendo acá. Lo estás describiendo de esta forma, con esta gramática que lo hace bien enredado. Piensa que acá tú tienes el JSON, ¿ya? Tienes el post body y después tenés un arreglo JavaScript o un arreglo JSON que tiene todos los comentarios. Y esto digamos que JSON, quizás lo que falta acá es ponerle quotes ya al título y al body y a eso, ¿no? Lo que pasa es que está parseado, se llama parse JSON. Cuando el JSON tú lo mandas en una petición HTTP, ya lo mandas en el body del request, ahí tienes que poner los quotes, en el title, en el body, los comentarios, etc. Cuando ese objeto cobra vida, entre comillas, cuando ese objeto cobra vida, es como que las comillas acá desaparecen, ¿no? Por eso aparece como parse JSON. Entonces, esto que está acá, que son los comentarios, tiene que ir permitido de esta forma, ¿ya? Así tú logras hacer que tu controlador, que tu acción, tu create o tu update puedan recibir el objeto del post con los comentarios contenidos metidos adentro, ¿ya? Es bien oscuro, es medio complicado, con un par de ejemplos yo creo que les va a quedar más claro. De hecho tengo un ejemplo ya preparado basado en el ticket shop, ¿ya? Lo voy a comentar y lo voy a mostrar en un par de minutos. De hecho ahora lo empiezo a mostrar, ¿ya? La manera de filtrar los parámetros la voy a mostrar a continuación. Fíjense que tengo el evento, ¿ya? El event belongs to event venue, has one event stat, que esto viene del laboratorio 3 o 4, ya, has many ticket types. Después hay dos definiciones nuevas, ¿ya? Son dos llamadas a método. El método es accepts nested attributes for. Esto quiere decir que cuando hay un mass assignment a un event, a un objeto event, ese mass assignment puede contener ticket types, ¿ah? Ese mass assignment puede contener también event venues. Entonces, cuando quiero crear un evento, puedo pasar todos los parámetros, incluyendo los objetos ticket types, incluyendo los objetos eventos. Y aún más, si es que borro el evento, se van a borrar, puedo especificar que se borren los ticket types y puedo especificar que se borren los event venues, ¿ya? Entonces, el accept nested attributes for es un método que uno llama en la definición de la clase del modelo que uno ve, ¿ya? Y esto te permite que al hacer mass assignment pueda hacerse mass assignment automático y creación de los objetos que están asociados, ¿ya? La clase event venue has many events. Yeah, ticket type belongs to event y has many tickets. Entonces, con esto que ustedes ya han visto y ya conocen, les voy a mostrar un poquito cómo funciona. Entonces, ok, imagine we want to write events controller create. Queremos la acción create the events controller. How is it possible to pass an event in JSON as parameter containing the event venue and an array of ticket types? That is, we would like to create, save the event along with the associated event venue and the ticket type models through only one post request, ¿ok? Entonces esa es como la idea. Tú mandas un puro post para poder crear el event y eso trae ya los ticket types y los event venues, como que se crea todo de una, ¿ya? La forma de hacerlo, por supuesto, con esto que les acabo de mostrar, ¿ya? Con los nested attributes. Entonces, fíjense, tenemos el create, el método create. El método create lo que hace es crear el nuevo evento pasando los parámetros que son rescatados, recuperados a través del método event params. Quizá el único defecto que tiene acá este código es que faltó poner event params en una sección privada, ¿ya? Porque es lo que pasa si queda event params público. Event params público pasa a ser una acción. Incluso podría haber una ruta que quede apuntando event params y tú no quieres eso, no quieres que un usuario te ejecute eso remotamente, digamos, ¿ya? Esto es código que se ejecuta única y exclusivamente cuando se está procesando una acción. Entonces, fíjate que en el método, en la acción event params, estás llamando primero a fetch. Fetch lo que hace es ir a recuperar el objeto evento que hay en el request, ¿ya? Lo que pasa es que hay
esencialmente hay dos escenarios, ¿ya? Cuando tú estás en un controlador de aplicación, digamos, llamando a la acción new, lo que te devuelve new es un formulario, ¿ya? Un formulario HTML para que tú llenes los campos, ¿ya? Y al principio no hay ningún objeto creado, ¿ya? Por lo tanto, tú llamas a la acción new sin parámetros, ¿ya? Tú llamas a la acción new sin parámetros y la acción new te devuelve un formulario que está vacío, que tú llenas los campos, aprietas el botón ahí, submit, y el objeto se crea y adquiere un ID y todo. Pero en un principio, si tú llamas a new, no hay objeto event, ¿ya? Entonces no puedes poner un require event porque eso se va a caer con el new, ¿ya? La forma de hacerlo, la forma de tener un puro método que filtra los parámetros, que funciona para el new, que funciona para el update, que funciona para todo, es usar fetch, ¿ya? Si es que el objeto no está creado, fetch no va a hacer que el controlador se caiga. Esa es la gracia. Entonces, fetch puede recibir un evento nulo, puede no haber evento o puede haber eventos. Y si hay evento, entonces luego se aplican las reglas de filtrado de parámetros, de permitir parámetros. Entonces acá estamos permitiendo name, estamos permitiendo description, estamos permitiendo start date, estamos permitiendo un venue ID, ¿ok? Estamos permitiendo todas esas cosas. Y también estamos permitiendo que esto contenga adentro arreglos con ticket types y event venues, ¿ya? Entonces fíjense, ticket types aparece con un attributes concatenado en la clave, ¿ya? Ticket type attributes. ¿Y eso es por qué? Porque esta definición accepts nested attributes for va a reconocer los atributos de ticket types solo si es que el permit, ¿ya? Solo si es que en permit se filtran los parámetros de esta forma, ¿ya? Hay bastante magia oculta ahí. Hay cosas que se hacen en forma automágica, entonces hay que seguir las convenciones, porque si uno no sigue las convenciones, la magia no resulta, ¿ya? Y eso ocurre en todo orden de cosas en Rails, ustedes ya lo han visto, con Active Record es lo mismo. Si no siguen las convenciones, la magia, la automatización no funciona. Acá es lo mismo, hay que respetar las convenciones. La convención importante acá es que cuando le pones accepts nested attributes en el permit del controlador del objeto del modelo contenedor, en este caso events, tienes que especificar que van ahí los parámetros para ticket types, es decir, ticket type attributes y también los de event venue, ¿ya? Entonces, ticket type attributes es una clave, es un key de un hash acá, como pueden ver, y el valor asociado es un arreglo que contiene los parámetros, los atributos de un ticket type, el price y el description. Event venue, la misma cosa. El event venue tiene un nombre, una dirección y una capacidad, ¿ya? Entonces, esto es lo más complejo que creo que les voy a mostrar en cuanto a creación, actualización usando los parámetros. Acá hay una explicación más detallada de lo que le acabo de decir. Está el filtrado de parámetros. Permit va a permitir, valga la redundancia, parámetros que son necesarios para crear los modelos asociados, los recursos asociados de ticket type y event venue, ¿ya? Lo que está primero explicado. Después debes notar que ticket types y event venue son los nombres de las asociaciones, ¿ya? Son los nombres de las asociaciones, por eso uno es plural y el otro es singular. Ticket types es plural porque event has many ticket types, ¿ya? Y event venue es singular porque creo que event belongs to event venue, creo que es así, o has one o belongs to. Entonces, como las asociaciones son plurales o singulares, tiene que aparecer de igual forma en el permit. Si no respetamos ya hasta ese detalle, esta cuestión se rompe y no funciona. Ya hay un dolor de cabeza, entonces hay que ser súper riguroso con las condiciones. Claro, exacto, lo que les estaba mostrando antes, eso de que tú podéis poner ahí el permit con exclamación, me parece, ya, y eso te deja que el cliente pueda mandar con más flexibilidad cosas, pero tienes que tener cuidado porque te puede explotar alguna vulnerabilidad en tu aplicación. La diferencia entre string y text es largo, sí, en la base de datos, claro, en la definición de los tipos de las columnas, efectivamente. El string creo que está mapeado a un bar chart que tiene un largo, te mentiría si te dijera el largo exacto, pero me tinca que es como 128 o algo así, ¿ya? Y el text es arbitrariamente largo.
Carlos, how do we get to render an HTML form from new HTML ERB if the route defines that controller as JSON? In that case, you need to define, well, you can do that, okay? You can do that. Actually, when you create a vanilla controller, cuando creas un controlador así con el generador, ¿ya? Rails, G, controller, bla, bla. Eso, y mejor, un scaffold controller. Cuando generas un scaffold controller, el scaffold controller al tiro contiene acciones que son capaces de hacer render tanto de HTML como de JSON, ¿ya? Eso con un controlador que es como el automáticamente generado por Rails cuando llama a scaffold controller. Cada una de las acciones va a responder en HTML o en JSON dependiendo de cómo tú lo llamas, ¿ya? Si es que estás trabajando con una API, solamente vas a querer dar respuestas en formato JSON o en formato XML, dependiendo cómo sea tu servicio, si tu servicio es JSON o XML, digamos. Así que, how do we render an HTML form for new HTML? Claro, si es que la ruta define el controlador como JSON, entonces no podría hacerlo así, tendría que ser ruta separada. Tenéis que hacer una ruta separada para permitir que renderee como HTML, ¿ya? Y esa ruta tendría otro path, tendría un path diferente, ¿ya? Es lo mismo que hemos hecho con la API versus las rutas regulares. La API tiene un prefijo que es API versión 1, las rutas regulares no tienen ese prefijo, y así es como tú tienes ticket types con una vista index, por ejemplo, que te devuelve puro JSON, y en el otro caso tienes una lista en HTML que te muestra toda la lista objetos. Entonces tienes que tener rutas diferenciadas, o puedes tener un mismo set de rutas que es capaz de renderear en HTML o JSON dependiendo de cómo tú llamas la ruta. Si es que le pones JSON al final, .json o no, por ejemplo, que es como la forma en que se hace en Rails por default. Entonces, here's an example with Postman, right? In this example, we see that the path is, we got the post verb first, yeah? We got the post. And then the path is API version 1 event. So this path and this method will mean that the create action will be executed. Esta ruta que está acá está mapeada a la acción create, ¿ya? Para crear un nuevo objeto, tú llamas a esta ruta pasando post. Si miras la tabla de rutas que te genera resources en la documentación, te vas a dar cuenta que es así. De hecho, creo que esa tabla la tengo acá como para mostrarlo rápido, ¿ya? Acá está. Entonces, si tú llamas a... acá está, create, ¿ya? Tú haces post al nombre del recurso en plural, así, events, ¿ya? O posts en este caso. Lo que pasa es que acá hay un prefijo porque el hecho de que esto está en la API, ¿ya? Entonces lo que estamos pasando acá es un objeto, ¿ya? Un objeto que contiene la información del evento, ¿ya? Perdón, que contiene la información del evento. Entonces basta con hacerlo de esta forma así, ¿ya? Es como que name, description, start date, event venue ID. Se entiende que esos son los atributos necesarios para crear el evento. Cuando hago después más assignment, funciona perfectamente. Después tengo event venue attributes y tengo ticket types attributes. El ticket types attributes, si se fijan, contiene un arreglo de, entre comillas, objetos ticket type, ¿ya? Que tiene su ticket price y su description, y el event venue es uno solo. Entonces va un puro objeto que contiene el nombre, la capacidad y la dirección. Entonces cuando yo posteo esto a mi aplicación, ahí abajo lo que estoy obteniendo es como una especie de eco. Estoy obteniendo una respuesta con el evento que se ha creado, que adentro contiene los ticket types y contiene además el event venue, ¿ya? Y la respuesta HTTP es 200 es OK, en este caso un 201 que me está diciendo que se creó el recurso, ¿ya? Déjenme ver si es que eso lo puedo demostrar. Lo tengo por acá. Acá tengo mi aplicación. Tiene los namespaces con sus rutas para la API y regular, ¿ya? Para el caso de ticket types. Tengo mi controlador de eventos y acá tengo justamente lo que está en la diapositiva. Esto voy a aprovechar de corregir al tiro y ponerlo privado. Y lo voy a dejar así nomás. No se ocupa indentación en Ruby para esto. Uno deja así nomás la sección privada y los métodos privados abajo. Entonces, esto es exactamente lo que ya les mostré. Si vamos a ver los modelos y vamos a ver el evento, ahí está accepts nested attributes for ticket types y event venue, ¿ya? Por cómo son las asociaciones. Después, si es que esto yo lo dejo corriendo,
Voy a dejar corriendo mi aplicación aquí. Perfecto. Vamos a Postman. Tengo una colección por acá que ya tiene hecho esto, ¿ya? Esto lo que hace es crear exactamente el objeto que les mostré recién. Entonces, party somewhere, le vamos a poner, no sé, one the party, ¿no? Boring party. ¿Y esto hoy día qué día es? Hoy día es viernes. Bueno, viernes día, buen día para hacer un evento de esto. Empecé más tarde, sí, a las 22, ¿no? Ok, el venue, cualquier cosa, puedo poner otra cosa, anfiteatro, ciencia, ya la capacidad de esta cuestión debe ser, no sé, estoy inventando, 1500, ¿ya? San Carlos de Apoquindo, 2200. Ya, y aquí ticket types, ya vamos a tener un ticket que va a costar, no sé, 3 lucas para students y va a costar, no sé, un desincentivo para que vayan los profesores, 50 lucas, ¿ya? Staff. Ya, entonces ahí está el boring party. Vamos a crear este boring party que va a tener estos ticket types, estos ticket types y este event venue, ¿ya? Yo posteo esto al controlador y a la acción respectiva. Y ahí parece que me respondió. Respondió, ¿no? Respondió 201. Sí, respondió 201, está ok. Lo que echo de menos es el texto de la respuesta nomás. Ahí está el texto de la respuesta. Ese es el texto de la respuesta, que es el objeto que quedó creado con ID 16, ¿ya? Entonces, si yo voy, por ejemplo, ahora a la consola, estoy correcto, estoy en la consola acá. Puedo ir a Events, y puedo buscar el 16. Y tengo el 16 en mi boring party que quedó creado. ¿Ya? Puedo tomar este evento y puedo tomar ticket types. Están los ticket types, ¿ok? Está el ticket que costaba 3 lucas para los students y está el ticket de 50 lucas para el staff, ¿ya? Podría ser que... Ya, ¿qué más? Lo que les quedo debiendo es el update, ¿ya? Estas cuestiones cuando uno las hace a la primera como que nunca funcionan, siempre hay algún error chico, puede que se me vaya mucho tiempo tratando de hacerlo funcionar, o sea, solamente me aventuraría a hacer el update si es que me da el tiempo, ¿ya? Falta acá, está ticket types y está event venue. Ahí está el event venue, ¿ya? El anfiteatro de ciencia. Entonces así queda creado el objeto con sus objetos dependientes, haciendo un mass assignment acá, habiendo filtrado correctamente los parámetros, permitiendo los parámetros exactos que esta cosa requiere, o permite, mejor dicho. Y eso es todo. Eso es todo en realidad lo relevante que quería mostrarles de Nested Parameters, ¿ya? El último tema de esta clase, que es simplemente una introducción, no voy a ir muy profundo en esto, de hecho la próxima clase, el próximo viernes en realidad, feriado, por lo tanto no hay clase, sí hay laboratorio el jueves, entonces el próximo laboratorio yo les voy a hacer que metan un poco las manos con ActionView y hagan algunas vistas para el ticket shop, obviamente, ¿ya? Entonces les voy a dar un poco de tarea, que se preparen para eso. En el mismo laboratorio les voy a dejar indicado qué cosas tienen que ir investigando, cómo lo tienen que hacer paso a paso, bien estructurado, ¿ya? Van a hacer básicamente una vista principal para el ticket shop y van a poner ahí los tickets que están disponibles. Van a hacer una cuestión ahí bien práctica. So, okay, to introduce now ActionView. I'll check first if you got any questions. What terminal do you have? Good question. It's oh my CSH. It's far the best terminal I've found for development. It's actually the sort of the command interpreter rather than the terminal. It's a regular Apple terminal that comes with macOS, but I've installed oh my shoe, oh my shoe, which is very good. It works with JIT. It tells you what branch you're working on. It gives you coloring, for everything. It's very good. I love it. So I recommend it if you want to use it. So we're starting to fit all the pieces together, all the Rails pieces. There are of course details that we'll cover later on for how to deploy an application on the production environment, details about configuration, about security, but the basic flow, the basic round trip of a request
we are covering most of it. So you already have seen what happens on steps 1, 2, and 1, 2, 3, 4, 5. Those are the steps you know well. You basically know how a route is processed because there's a route definition in the routes file. The route definition can be static, it can be a resourceful route, it can be a root route, it can be a non-resourceful route. There are many types of route definitions. If you already read the guide, the Rails guide, or if you've just seen it, you've noticed that there's a whole typology of different kinds of routes. So then when the route is processed by Rails, a decision is made on which controller and action will process the request. And that's step 2. In step 3, the controller will look for the necessary data to fulfill the request. So the controller will run many model queries. We will query the model layer for some objects that we need to do some computation or update or whatever. So we read the objects from the database, which is step 4. The active queries get executed automatically by active record. Then the controller gets back the objects. Step 5. You've seen already step 7, but quite implicitly, because there are some, in the case of JSON, there are some templates that are readily available. If you've seen the lab, if you go to the views folder, you see that there's the API folder, version 1. We've got events and we've got the ticket type. So if you go, for instance, to ticket types, you see that there's a template for returning a list of ticket types, which is the index template. Then there's a template for the show, right? There's a template for showing just one ticket type with its fields. So these are view templates. What happens is that the controller will sort of render these templates using the data that's been obtained from the database from the model layer, which is step 6. Step 7, the controller takes the JSON back, and step 8 sends it back to the client. So we've seen this round trip with JSON. We haven't yet seen it with HTML, but it's not really that different. It's just the same thing. The part of Rails that performs steps 6 and 7 is ActionView. The view part, the V part of the MVC pattern. So there are 3 ways in which a controller can generate responses. There's a render method that's available in Action Controller Base. In the Action Controller Base class, the render method is available, is implemented. So this method will allow you to render the response, that is, to perform step 7. Step 7 is the rendering. The rendering is performed by the controller by calling the render method. Actually, I think it's step 6, and the result, the return, sort of the quote return value of render is step 7. So render is one thing, right? Then there's the possibility that by calling an action, that action will redirect you to another action. Existe la redirección, ¿ya? En HTTP existe la redirección. O sea, tú puedes poner una URL, ¿ya? En el navegador, y esa URL el servidor la procesa y como resultado te dice tienes que ir para otra parte, tienes que ir a otra URL, ¿ya? Entonces eso es común verlo a veces cuando tienes una función que está temporalmente inactiva en tu sitio web o en tu aplicación. Tienes una parte que está inactiva, que no quieres que los usuarios lo utilicen, entonces haces una redirección. No dejas que el usuario acceda a esa parte y lo rediriges a la página home, por ejemplo, ¿ya? Entonces, redirect to es para eso. Redirect to sends an HTTP redirect status code, que es un código 300. Los códigos HTTP 300 son las redirecciones. Y finalmente, hay un método que se llama head, en que la respuesta al cliente no tiene contenido, no tiene cuerpo, tiene solamente una cabecera. La cabecera puede contener, no sé, un código de status con error, por ejemplo. Le mandas una cabecera que dice 404, not found, o 400, bad request. Y ahí Google Chrome muestra la página de error por defecto que tiene, ¿ya? View locations, we just saw about this. There's the app views folder that contains templates for both JSON and HTML by default. When you create controllers with a scaffold controller generator,
you'll automatically get JSON JBuilder files, as well as HTML with embedded Ruby. HTML.erb is exactly that. You open an HTML.erb file, and you will see a mixture of HTML and Ruby code. So how does default rendering work? What is the default case? If you got something like books controller, shown below, books controller inherits from application controller. Therefore, it will automatically contain some methods that are available by default. If you, for instance, if you define resources books, you'll have the 7 routes for books. You got the route that allows you to list all books, the index route. You got the route that will allow you to create, to update, edit, destroy, etc. You got all those 7 routes. So each of these routes will automatically be handled by a controller action that is inherited from application controller. O sea, hay una serie de acciones que son heredadas por Books Controller desde Application Controller. Las acciones para new, index, update, etc. Un montón de acciones que son heredadas, ¿ya? Entonces por eso no aparecen métodos en Books Controller. Tú podrías hacer overriding de esos métodos en Books Controller, volverlo a escribir. Por ejemplo, puedes volver a escribir new, puedes volver a escribir update, etc. De hecho, eso se hace. Pero si lo dejas así, si lo dejas totalmente por default, lo que va a pasar es que al llamar new, ¿ya? O al llamar index, automáticamente, esto en la carpeta app views va a buscar el view para index, o el view para show, o el view para edit. Es todo automático, ¿no? Entonces, cuando un cliente navega a la ruta books, que es el y lo llama con get, eso sería el index, el controller va a automáticamente buscar y renderear la vista que está en app, views, books, index. ¿Ok? Y esta vista puede ser súper, por decirlo, simple, básica. Ya en este caso aparece un título en letra grande que dice Books are coming soon. ¿Ya? Esto es lo más simple. Puede ser muchísimo más complejo todo ya, porque puedes tener variaciones en las vistas, mostrar cosas distintas, en fin, o sea, es tremendamente flexible el sistema de vistas en Rails. Lo vamos a estar viendo a partir de ahora. Actions in controllers inheriting from action controller base will have a default rendering behavior, que es lo que acabo de explicar, ¿no? Entonces, el action controller base render method does the heavy lifting of rendering your application's content for use by a browser. The behavior of the render method can be customized. Different developer-defined templates can be rendered for a given action, que es más o menos lo que acabo de explicar, que está toda esta flexibilidad. Responses can be rendered as HTML, JSON, plain text, or XML. Mucha flexibilidad en cuanto a los formatos, porque son formatos de representación, ¿ya? De recursos muchas veces. Cuando tú tienes recursos y quieres acceder a los recursos, bueno, puede ser en HTML, puede ser en JSON, puede ser en texto plano, puede ser en XML, dependiendo de lo que tú quieres hacer. Si quieres implementar un servicio web o si quieres tener un sitio web accesible desde un browser. It is possible to specify the HTTP status of the rendered response as well, por supuesto. Esto está explicado en la documentación justamente en esta página que es Layouts and Rendering, ¿no? Muy recomendable, léanse las secciones 2.2 hasta la 2.2.13, probablemente van a usar algo de esto en el laboratorio siguiente. So, an application will commonly have at least one layout. A layout establishes the structure of visual components. La estructura de los componentes visuales es establecida por el layout. So a layout will commonly have a header, a footer, a navigation bar, an area in which the controller actions will render their own content, okay? And possibly also space for ads, for advertising. Entonces el layout define toda esta área de contenido, ¿ya? Vemos áreas grises y áreas verdes. Entonces el área verde es donde aparece el resultado de render de un template en una acción, ¿ya? El resultado del render aparece en un área de la página, mientras que en las otras áreas de la página aparecen, por ejemplo, vistas que se repiten todo el tiempo. El encabezado del sitio probablemente nunca cambia, la parte de abajo, el footer, tampoco nunca cambia, son partes constantes. Las partes laterales que contienen publicidad y navegación probablemente tampoco cambian. Entonces, todas esas vistas
que son reutilizables y que aparecen muchas veces son partials, se llama partial views, ¿ya? Y el template, entonces, insisto, es lo que renderea la acción de un controlador y aparece incrustado después en el layout, ¿ok? Esa es un poquito la semántica de esto. Tienes el layout, que es lo más general, tienes el template, que es el resultado de una acción determinada de un controlador, y tienes los partials, que son componentes que tú puedes meter o sacar, digamos, ¿ya? Y que aparecen prácticamente todo el tiempo cuando el usuario está navegando por la aplicación. So layouts are stored in views layouts. The default layout is defined in application.html.erb. It is named after the application controller class. O sea, el nombre del archivo layout tiene un poco que ver con el nombre del controlador en donde tú quieres aplicar el layout. Los layouts se pueden aplicar por controlador, para un controlador completo. Se pueden aplicar para una acción específica. Tú puedes tener una acción específica que tiene un layout completamente distinto al resto de las acciones de toda la aplicación, ¿ya? Y puedes tener layout que aplica a la aplicación completa, ¿no? También, ¿no? Hay overriding de los layouts. O sea, tienes un layout general para todo, y en una acción tú puedes definir, quiero ahora usar un layout específico, no quiero un layout general, ¿no? Puede hacer como overriding, ¿no? Los partials can reside on any folder under app views, but the file name must start with the underscore character, ¿ya? Entonces los partials tienen nombres que empiezan con un underscore, ¿no? Y eso, that's the case here. You got ticket type, which is sort of a partial. This partial is included in index. Here's actually the partial defined. This is a partial defined to show ticket type. It's defined as, this is the variable name that is used within the partial, right? So the index will take this list of ticket types, this array of ticket types or collection, and each of the objects in this collection will be rendered using this partial, and the variable name, because this can be thought about as a loop, like a for loop. This is like the variable that is used for looping, if you will. And inside, you'll see that same variable. So it takes the object and extracts these attributes here and returns a JSON structure containing just those attributes. So, okay, we are just on time. In order to prepare for lab 7, I will ask you to create some views for the ticket shop, and sort of very basic views. You'll build a layout, you'll build partials, you'll sort of use partials in your layout. You will likely also use links. You will sort of provide navigation from a home page to the events page, or to the current order, or that kind of thing. You will basically implement navigation and layouts and some customization of layouts. So it is, I'd say, helpful if you can get acquainted with HTML. We won't dedicate too much time studying HTML in the lectures, because it is very, very easy to use. You know, it's very uncommon to have much trouble with HTML, because it is a descriptive language. It is not a programming language, right? HTML is not really a programming language. It's a language that is used to describe things, to describe content. So this basic tutorial here at W3 Schools will walk you through all of the basics. The basic HTML document will tell you about HTML elements, will tell you about attributes, these basic concepts that you need to know about when you look into documentation, for instance. I'll be very explicit about this in the next lab, just to show you what you have to exactly use to accomplish the goals. But it should be hopefully quick for you to implement the layout and the navigation. I hope it's not really a big hassle for you to accomplish it. There's in the ticket shop, if you go to the views folder, you'll see that there's a layout, obviously. And there's a layout here. You got the application layout. You see there's an HTML document here, HTML5. It has a header. It has a body. Yeah. There's a yield. This is embedded Ruby, right? When you see percentage symbols here within the tag, de si dentro de la etiqueta ustedes están viendo símbolos porcentaje, lo que hay entre medio de los porcentajes es código Ruby, ¿ya? Y este código Ruby, esto es una llamada método
esta llamada método, el método es yield, y lo que hace yield es tomar el resultado del render del controlador, de la acción del controlador, y ponerlo acá. Entonces es como la parte verde que yo les había mostrado en el mono, ¿no? Es yield, lo que está haciendo es permitir que el controlador actual ponga su contenido acá, ¿no? Eso es. Entonces hay un body, el body consiste totalmente de lo que el controlador, la acción del controlador genera. El head es constante, ¿ya? Si ven acá hay Ruby también, código Ruby, hay llamadas a métodos. Estoy incorporando una hoja de estilo, JavaScript, cosas que vamos a ver más adelante. Ya algunas otras cosas también que se necesitan por razones de seguridad. ¿Ya? Entonces, eso es, yo diría, lo más básico sobre esto de las vistas y los layouts. Hay más detalles. Todos estos detalles están disponibles en esta guía que es muy completa y muy buena. Lo uso todos los años y así es como los alumnos por general aprenden aplicando esto a los laboratorios y al proyecto. Para terminar, les cuento, el proyecto, la entrega 2, va a estar publicada, creo que por calendario el próximo martes, me parece que es la fecha. El lunes o martes va a estar publicada la entrega. Lo segundo es que no hay clase la próxima semana, no hay cátedra, pero les voy a dejar igual un quiz. Les voy a dejar un quiz que va a tener algunas preguntas de desarrollo cortas, ¿ya? Como para hacer un redondeo de todo lo que fue Action Controller, todo lo que vimos de Action Controller en cuanto a las rutas, en cuanto a todas esas cosas. Ya voy a poner un par de preguntas de eso. Yo diría que de Active Record ya está bastante cubierto todo eso con lo que hemos ido evaluando en el camino, ¿ya? Así que de Action Controller esperen ver algunas preguntas en un quiz la próxima semana. Este quiz estaría disponible probablemente desde el... podría ser del mismo... desde el... A ver, tengo dos opciones. Me gustaría ver qué prefieren. Pues pongo el quiz el día miércoles antes del laboratorio el jueves. O pongo el quiz el día jueves hasta el día sábado al mediodía. Eso les puedo ofrecer. ¿Lo pongo el miércoles o lo pongo a partir del jueves hasta el sábado al mediodía? Les doy tiempo, digamos, porque el viernes es feriado. En el fondo, si es que quieren tomarse ese viernes y no hacer nada, está perfecto. Les puedo dar tiempo. Y como van a estar trabajando el jueves en el laboratorio, va a haber un pequeño traslape ahí de tiempo entre el laboratorio y el quiz. Cuéntenme ustedes un poquito en el chat qué prefieren, qué opción votan. Can you elaborate on the sixth part of the lab 6, please? Okay, elaborate. I like that. Let me see. I've got my own repositories. Lab 6 space. Modify the action in 3 so that the response it renders the event resource. So in the response it renders the event resource containing the ticket type resources that are related. Okay, so you basically need this action here, right, to show you the event and the event containing the ticket types that are related. Very similar to what I've shown you here. It will show you the event, and inside the event it will show you the ticket types, like this. So you have to deal with the JBuilder template. It is very, very, very simple, really. It's not really that difficult to do. Basically, you want the user, the client, to see the event together with the ticket types that it contains. Okay, I'll give you one more minute if someone will like to vote for for an option, right? For the next quiz. Hasta el sábado en el mediodía, perfect, no problem, no problem. Okay, so it's 10:23. I extended a few minutes. I apologize for that. So if you got any more questions about the current assignment or otherwise, please let me know. Let's continue using the forums. I'll try to be more, I don't know, more efficient, you know. Han habido algunos días de fin de semana especialmente en que me ha costado un poquito dar respuestas durante el día, es como que me tengo que arrancar un poco y en la noche hacerlo, entonces no es tan fácil el fin de semana, digamos. Pero sí en días de semana no tengo mayor problema en responder durante el día las preguntas que tienen. Okay, Thursday to Saturday. Very good. Thank you so much. Well, with no other things left to comment on or see today, I'll say goodbye for now. Have a very good weekend. Have a good Friday.
See you around. Thank you, and I remind you, please respond to the survey, the midterm survey I posted on Canvas. Por favor, respondan la encuesta a mitad semestre, que igual hacer esto online. Bueno, aparte de que ha sido harto trabajo para mí porque he estado rehaciendo el material del curso, esforzándome mucho para que las cosas estén mejor explicadas. Antes heredé material de otros profes y traté de mejorarlo, pero no resultó tan bien. Entonces me he dedicado a rehacer el material. He estado haciendo muchos videos, he estado haciendo también los assignments de laboratorio. Antes colaboraba más con los ayudantes, pero no quedaban tan buenos, entonces lo estoy haciendo yo todos completos. Estoy dedicando N tiempo del curso, en verdad, a todo lo que es el material, las evaluaciones, etcétera. Entonces me interesa saber igual si por el lado de la percepción de ustedes, si la experiencia de aprendizaje es buena, si es que hay un suficiente grado de atención a los problemas que ustedes tienen. Por ejemplo, hemos tenido más interacción a través de foros este semestre, mucha más este semestre que antes, ¿ya? Ahora hay más interacción a través de los foros, yo trato de darle una respuesta personalizada, trato de ir tema por tema, pregunta por pregunta, trato por lo menos de darle una respuesta personalizada cuando me escriben también al mail, cosas que son dentro de todo esperables que ocurran. ¿Ya? Entonces, eso, me encantaría igual si me pueden dar un poco de feedback para ver si es que tomo alguna decisión, si cambio algo. Con eso los dejo. ¿Ya? The support from the web tech staff. Sí, es fundamental en este curso tener ayudantes, uno, que tengan experiencia. ¿Ya? Piensen que, no sé, pues tengo hasta el ayudante corrector, que es dentro del escalafón de ayudante, el que menos responsabilidad, entre comillas, tiene, el que menos paga recibe, y él se ha aportado un 7 y la verdad es que ha sido una ayuda tremenda a Pedro. Así que los ayudantes también de laboratorio, el Nick Hurtado, al tiro respondiendo las recorrecciones. Y los muchachos de proyecto también, me imagino que se han contactado con ellos para obtener feedback, también son muy buenos. Así que eso también me cuidé mucho de hacer, ¿no? Traté de formar un buen equipo de ayudantes. Proactivamente fueron surgiendo algunos ayudantes, pero otros los tuve que ir a buscar yo y estoy bien contento con eso. Muchísimas gracias por estos comentarios, por los comentarios positivos. También espero comentarios negativos. Si perfectamente puede haber alumnos disconformes por algún motivo y de acá a fin de semestre, estamos recién en abril, de aquí a final de semestre, final de junio. Posiblemente haya otros temas que ver, temas que ni siquiera me doy cuenta que están ocurriendo, ¿ya? Cosas que a través de la encuesta espero enterarme. Así que bueno, sin más que decir, los dejo ahora. Muchas gracias por ver este broadcast. Sigamos entonces avanzando en el proyecto, los labs. Espero que estén aprendiendo harto esto de web. No es fácil, ya no es fácil enseñarlo porque tiene mucha arista y uno se está colgando distintas cuestiones todo el rato. Es mucho conocimiento que uno tiene que ir integrando a través de la experiencia y hay que darle mucha estructura a la experiencia. Por eso he tenido que hacer los laboratorios, el contenido de nuevo, porque me he dado cuenta de más o menos cómo es la estructura adecuada para el curso. Después de hacerlo varias veces me he dado cuenta de cuál es la estructura adecuada y ahora recién lo estoy haciendo, en verdad. Así que eso. Aprovechen que el curso está más ordenado que antes ahora. Ya, saludos. Chao, chao.